Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is a class given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on September 5th, 2020 in Sridham, Mayapur, India. The class begins with a reading from the Srimad-Bhagavatam, 1st Canto, Chapter 2, Verse 10. Karoti Vatalam Mangalangaite Garim Yatchivata Vahan Mande Sri Guru Ninataninam Paravananda Madhavam Sri Chaitanya Isram Harihi Om Tat Sat. This is a very important verse. This is a very important verse. It tells us what mood we should offer, we should lead our life. It tells us in what mood we should lead our life. Normally, since all the people are identifying with their body, Normally, since all the people are identifying with the body, সাধারণত যেহেতু সমস্ত মানুষেরাই তারা দেহের সাথে একাত্ম বোধ করে, they think that sense gratification is the all of life. they think that sense gratification is the goal of life. তারা মনে করে যে ইন্দ্রিয় তৃপ্তিই হচ্ছে জীবনের লক্ষ্য। They don't try to achieve Krishna, they try to achieve sensual satisfaction. They don't try to achieve Krishna, but they try to achieve sensual satisfaction. তারা কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে না বা কৃষ্ণকে লাভ করার চেষ্টা করে না, পক্ষান্তরে তারা ইন্দ্রিয় তৃপ্তি কিভাবে পাবে সেই তো চেষ্টা করে। That's the goal of the whole world. That is the goal of the whole world. সেটাই হচ্ছে সারা পৃথিবীর লক্ষ্য। Prabhupada বলছিলেন তিনি পৃথিবীতে যেভাবে চিন্তা করছেন সেটা উনি পরিবর্তন করতে চায়। শিল প্রভুপাদ বলছিলেন, He wants to change the way that people are thinking. He wants to change the way the people are thinking. What happened to Sujitanya? যেভাবে মানুষ চিন্তা করছে প্রভাব চেয়েছেন পরিবর্তন করতে। So he was dedicated to bring about a revolution in the mind of the people. So he was dedicated to bring about a revolution in the minds of the people. তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন মানুষের মনে এক বিপ্লব আনয়ন করার জন্য। We should actually be trying to please the senses of Krishna. We should be actually trying to please the senses of Krishna. আমাদের প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয় বিধিবিধানের জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত। We are the Prakriti of Krishna. We are the Prakriti of Krishna. আমরা হলাম কৃষ্ণের প্রকৃতি। We are his Jiva Shakti. We are his Jiva Shakti. আমরা তার জীব শক্তি। As a result, we should try to please God. So, as a result, we should try to please God. As long as we have bodies, they have senses. As long as we have bodies, they have senses. যতদিন ধরে আমাদের দেহ থাকবে, দেহেতে ইন্দ্রিয় থাকবে। And there's a certain minimum amount of sensual pleasure that we need to keep healthy. So there is a certain minimal amount of sensual pleasure we require to keep ourselves healthy. তো কিছু
ক্ষুদ্র পরিমাণ ইন্দ্রিয় তৃপ্তি প্রয়োজন রয়েছে আমাদের দেহেতে যাতে আমরা সুস্থ থাকতে পারি। Prabhupada is indicating here that we should not desire unlimited sense gratification. Prabhupada is indicating here that we should not desire unlimited sense gratification. শ্রীল প্রভুপাদ এখানে উল্লেখ করছেন যে আমাদের অসীম বা অনন্ত পরিমাণ ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের বাসনা করা উচিত না। One time I had the BBC reporter here. One time I had the BBC reporter here. আমাদের এখানে একবার বিবিসির যে সংবাদ প্রচারকারী বা প্রতিবেদক এখানে এসেছিলেন। I took him to the Sulab, the prasad distribution. I took him to the Sulab for the prasad distribution. আমি তাকে সুলভ ভোজনালয়ে নিয়ে গেছিলাম যেখানে প্রসাদ বিতরণ হয়। I went to go on the boat. Then took him around the boat. এবং তারপর আমি তাকে নৌকায় করে নিয়ে গেছিলাম ভ্রমণে। At some point I was talking to him. I said how the people try for sense gratification. So when I was talking to him, at some point I told him how people are trying for sense gratification. এবং আমাদের কথাবার্তার মাঝে আমি এক সময় তাকে বললাম যে কিভাবে মানুষ সব সময় ইন্দ্রিয় তৃপ্তি খোঁজার জন্য চেষ্টা করে। He said, "What's wrong with that?" He said, "What's wrong with that?" সে উত্তর করলো তাতে কি দোষ আছে? That's the goal of life. He said, "That's the goal of life." তিনি বললেন সেটাই তো জীবনের লক্ষ্য। This is the normal conditioned soul's idea. So this is the normal conditioned soul's idea. তো এই হচ্ছে সাধারণ বদ্ধ জীবের ধারণা। Lord Chaitanya taught us that actually we should learn to love Krishna. But Lord Chaitanya taught us actually we should learn to love Krishna. কিন্তু ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে প্রকৃতপক্ষে আমাদের কৃষ্ণকে ভালোবাসতে শিক্ষা লাভ করা উচিত। তিনি বলছিলেন, বলো কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ করো কৃষ্ণ শিক্ষা। তিনি বলেছিলেন বলো কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ করো কৃষ্ণ শিক্ষা। He said that you should chant the holy names of Krishna, you should worship Krishna, and you should learn about the science of Krishna consciousness. এইভাবে যেসব লোক বাড়িতে আসতেন তিনি তাদের সকলেই বলতেন কৃষ্ণ নাম করতেন। এইভাবে যেসব লোক বাড়িতে আসতেন তিনি তাদের সকলকেই বলতেন কৃষ্ণ নাম করতে। In this way তিনি প্রভু বিষ্ণুবার মালা দিতেন, চন্দনের paste. He would give sandalwood paste and flower garlands. So in this way, those who came to his home, he used to give them sandalwood. They will give him. They will give him sandalwood paste and flower garlands. তো যারা তার বাড়িতে আসতেন তারা এসে ভগবান বিশ্বম্ভরকে তারা মালা এবং চন্দন দিতেন। And then in reciprocation, Lord Gauranga would give the garlands to the devotees. So in reciprocation, Lord Gauranga would give his garlands to the devotees. এবং সেই ভাব বিনিময়ে ভগবান গৌরাঙ্গ তিনি সেই মালাগুলি নিয়ে ভক্তদেরকে নিবেদন করতেন। And then he would tell them to chant Hare Krishna and always remember Krishna. And then he would tell them to chant Hare Krishna and then always remember Krishna. এবং তারপর তিনি তাদেরকে বলতেন হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করো এবং সর্বদা কৃষ্ণ স্মরণ করো। While sleeping, while eating, while waking, all the time think of Krishna. While sleeping,
while eating, while waking, all the time think of Krishna. যখন কিবা স্বপ্নে কিবা জাগরণে কিবা আহরণে সর্বদা কৃষ্ণ অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদন। So this was his universal teaching for everyone. So this was his universal teachings for everyone. এই ছিল তার সার্বজনীন বা বিশ্বজনীন শিক্ষা সকলের প্রতি সকলের। কিন্তু কেউ ছিল ওনাকে বারবার নিন্দা করত। তো কেউ কেউ ছিল ওনাকে বরাবর নিন্দা করত। There are some people who criticize him all the times. এবং নাস্তিক পাষণ্ডী ছিল। এবং নাস্তিক পাষণ্ডী ছিল, and there were atheistic people. But when he took sannyas, when he went to take sannyas, So when he went to take sannyas, কিন্তু তিনি যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করতে গেলেন, and all the people of Navadvip came to see him in the house, and then all the people of Navadvip came to see him in his house. তারপর সমস্ত নবদ্বীপবাসীরা তাকে দেখতে তার গৃহে এলেন। then they found the house was empty. But they found that the house was empty. তখন তারা এসে দেখলেন যে সেই গৃহ শূন্য। Then they were lamenting, Lord, we won't see the lotus face of Nimai again. And then they were lamenting, we won't see the lotus face of Nimai again. এবং তারপর তারা অনুশোচনা করছিলেন যে হায় হায় আমরা আর নিমাইয়ের চাঁদ মুখ দেখতে পাবো না। And even the atheists and the critical people, And even the atheists and the critical people, এবং এমনকি নাস্তিক এবং নিন্দুক ব্যক্তিরাও they were swept away in the grief. they were swept away in the grief. তারাও এই দুঃখের দ্বারা দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত হলেন বা দুঃখের দ্বারা তারা ভেসে গেলেন দুঃখের বন্যায়। They started to lament, we're very sinful people. They started to lament that we are very sinful people. তারাও অনুশোচনা করতে লাগলেন যে আমরাও মহাপাপী ছিলাম। Without Lord Chaitanya, what is the hope for us? Without Lord Chaitanya, what is the hope for us? ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু বিনা আমাদের কি আর আশা আছে? And everyone was rolling on the ground, crying, holding their heads. Everyone was rolling on the ground, crying, holding their heads. সকলে মাথায় হাত দিয়ে সকলেই মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন কাঁদতে কাঁদতে মাথায় হাত Ha 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 ha! বলে এই দুঃখ করছিল। এবং তারা এইভাবে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করে তারা এইভাবে দুঃখ করছিল। In this way they cried very loudly and piteously, and in this way they were lamenting. They didn't repeat what I said. Ha ha! এইভাবে তারা উচ্চস্বরে ক্রন্দন করছিলেন এবং তারা মাথায় হাত দিয়ে তারা গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন এবং মাথায় হাত দিচ্ছিলেন। Ha ha! বলছিলেন। এবং হা হা বলছিলেন, হায় হায় বলছিলেন। Thank you. They were crying, alas, alas. Actually, Lord Chaitanya was such a genius that he knew how to bring the devotion to everyone. Actually, Lord Chaitanya was such a genius. He knew how to bring devotion in everyone. প্রকৃতপক্ষে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু এমন চমৎকার বুদ্ধিমান ছিলেন যে তিনি জানতেন যে সকলকে কি করে আকর্ষণ করতে হয়। And now the whole world is suffering this pandemic of the coronavirus. Now the whole world is suffering this pandemic of coronavirus. এখন সারা পৃথিবী এই করোনা ভাইরাস অতিমারীর দুঃখে বা দুঃখ কষ্টে তারা নিমজ্জিত। And we know that this is because the human beings
are breaking the laws of nature. And we know that this is because the human beings are breaking the laws of nature. এবং আমরা জানি যে এর কারণ হচ্ছে মানব সমাজ তারা প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করছে। This virus is not a human virus. It came from the animals. This virus is not a human virus. It came from the animals. এই যে ভাইরাস বা এই যে রোগ বীজাণু, এটি একটা মনুষ্য দেহের রোগ বীজাণু নয়, এটা পশু থেকে এসেছে। Because we kill animals and eat the flesh. Because we kill animals and eat their flesh. যেহেতু আমরা পশু হত্যা করি এবং তাদের মাংস খাই, So somehow this animal disease came to the human beings. So somehow this animal disease came to the human beings. তাই কোনো কারণবশত এই পশু দেহের রোগ মনুষ্য দেহে স্থানান্তরিত হয়েছে। And that's why we don't have any natural defense. That's why we don't have any natural defense. সেই জন্য আমাদের কোনো স্বাভাবিক কোনো প্রতিরোধ নেই এর বিরুদ্ধে। So, Srimad-Bhagavatam said in his books that this pandemic comes because of breaking the laws of nature. So Srila Prabhupada says in his books that this pandemic comes because we are breaking the laws of nature. শিলা প্রভুপাদ তার গ্রন্থে লিখেছেন যে এই রকম ধরনের মহামারী বা অতিমারী আসে যখন জনগণ প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করে। If everybody chants the name of God, then he can bring peace into the world and we can go back to the spiritual world. If everybody can chant the names of God, then we can bring peace to the world and we can go back to the spiritual world. যদি সকলেই ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করে, তাহলে আমরা এই জগতে শান্তি আনতে পারব এবং আমরা ভগবানের ধামে ফিরে যেতে পারব। People do dharma, artha, kama, and moksha. People do dharma, artha, kama, moksha. জনগণ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ অনুশীলন করে। And it's usual that the Shastra gives some India Tripti or some sense gratification incentive with certain practices of religion. The Shastras give some Indriya Tripti, sense gratification incentives with the practice of Religious practices. with some religious practices. They call it dharma sana. অনেক সময় বলি ফেলে যে এই সাধনা করলে এই শুভকর্ম হবে, ইন্দ্রিয় তৃপ্তি হবে। But the coming month of Purushottam is different. But the coming month of Purushottam is different. যে মাস আসছে পুরুষোত্তম মাস, এটা অন্যরকম। যে মাস আসছে সেটা পুরুষোত্তম মাস, এইটা অন্যরকম। So, in this Purushottam month, no karma, no subha karma is prescribed. In this Purushottam month, no Shubha karma is prescribed. এই পুরুষোত্তম মাসে কোন শুভ কর্ম বলা হয় না। এই পুরুষোত্তম মাসে কোনো শুভ কর্মের নির্দেশ বিধান দেওয়া নেই, হয় না। So, in this Purushottam month, there is no prescription for any auspicious activities. no weddings, no pious activity. No weddings, no pious activities. কোনো বিবাহ বা কোনো পুণ্য কর্ম করণীয় নিষিদ্ধ। Simply pure bhakti. Simply pure bhakti.
শুধুমাত্র শুদ্ধ ভক্তি করতে হবে। For the devotees, this is a very special month. For the devotees, this is a very special month. ভক্তদের জন্য এটা একটা অত্যন্ত বিশেষ মাস। Worshipping Krishna in this month, worshipping Radha Krishna is especially recommended. Worshipping Krishna, worshipping Radha Krishna is especially recommended in this month. এই মাসে কৃষ্ণের পূজা করা, কৃষ্ণের আরাধনা করা বা রাধা কৃষ্ণের আরাধনা করা বিশেষভাবে উপদেশ করা হয়েছে। And it starts in the coming Amavasya, It starts dark moon. It starts on the coming Amavasya, dark moon. এই মাস শুরু হবে আগামী অমাবস্যা থেকে। So the smarta Brahmins call this the Mal Mas and other things. So the Smarta Brahmins call this as the Malmas and other things. তো স্মার্ত ব্রাহ্মণেরা এই মাসকে মল মাস বা মল মাস বলে আখ্যা দেয়। But for the devotees, this is a Purushottam month. This is the most special month. But for the devotees, this Purushottam month is the most special month. কিন্তু ভক্তদের কাছে এটি হচ্ছে পুরুষোত্তম মাস, সবচাইতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মাস। In the year, the Damodar month is considered as the best. In the year, Damodar month is considered as the best. সারা বছরের মধ্যে দামোদর মাসকেই সর্বোত্তম বলে গণ্য করা হয়। But the Damodar month is not even 1/16 of the part of the Purushottam month. But the Damodar month is not even 1/16th a part of the Purushottam month. কিন্তু দামোদর মাস 1/16 করারও সমকক্ষ নয় পুরুষোত্তম মাসের কাছে। If you follow the Purushottam month carefully, then you lead this life very comfortably, and at the end you go back to Golok Vrindavan. If you follow this Purushottam month very carefully, you can lead this life very comfortably, and at the end of your life, you can go back to Golok Vrindavan. Jai. যদি পুরুষোত্তম মাস খুব সুন্দরভাবে এবং খুব মনোযোগ সহকারে পালন করা যায়, তাহলে সারা জীবন অত্যন্ত সুন্দরভাবে জীবন যাপন করতে পারবেন এবং অন্তিমে ভগবত ধামে ফিরে যাবেন। There was one Brahmin that he was kicked out from his family. He was not a good person. One Brahmin was there, he was kicked out from his family because he was not a good person. কোন একজন ব্রাহ্মণ সে সজ্জন ছিল না, তাইতে সে তার পরিবার সদস্যদের কর্তৃক বিতাড়িত হয়েছিল। But he had a very good wife. But he had a very good wife. কিন্তু তার স্ত্রী অত্যন্ত সুলক্ষণা ছিলেন। He went and lived in the forest with his wife. So he went and lived in the forest with his wife. তাই তিনি বনে গিয়ে তার স্ত্রীর সাথে বনে থাকছিলেন। And somehow he saw a sadhu who had fainted on the road. So somehow he saw a sadhu who fainted on the road. কোনো কারণবশত তিনি একজন সাধুর দর্শন করলেন, যিনি রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছেন, অচৈতন্য। এখন সে কি একটা দয়া হৃদয়ে তখন তার কি একটা দয়া এসেছে হৃদয়ে। At that time he had some sympathy in his heart. So saying, Brahman ke kole niya bari nahi gasa. তো সে ব্রাহ্মণকে কোলে নিয়ে বাড়ি নিয়ে গেছে। So he took the Brahman on his lap and took him to his home. So there he was, he and his wife, attending the Brahman,
giving him some water. So there he and his wife were fanning the Brahman and gave him some water. তো সেখানে তিনি তার স্ত্রী সমেত সহধর্মিণীকে নিয়ে তিনি সে ব্রাহ্মণকে পাখা দিয়ে বাতাস করছিলেন, তাকে জল খেতে দিচ্ছিলেন। That Brahman was going to Pushkar Tirtha. The Brahman was going to Pushkar Tirtha. সেই ব্রাহ্মণ পুষ্কর তীর্থে যাচ্ছিলেন। And being in the hot sun, fasting, he fainted on the road. Being on the hot sun fasting, he fainted on the road. এবং প্রচন্ড দাবদাহে বা প্রচন্ড রৌদ্রের তাপে এবং সে যেহেতু উপবাস করছিলেন তাই তিনি রাস্তায় অচৈতন্য হয়ে গেছেন। He was a great devotee of Krishna. So he was a great devotee of Krishna. কিন্তু তিনি ছিলেন কৃষ্ণের একজন মহান ভক্ত। And he was very pleased by the service his family had rendered. He was very pleased by the services the family had rendered. এবং তিনি এই পরিবার যে সেবা করেছিলেন সেই সেবার দ্বারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। They asked why you're living in the forest in such a despicable manner. So he asked, why are you living in the forest in such despicable manner? তুমি কেন বনের মধ্যে বাস করছে একটা খারাপ ভাবে? তুমি কেন বনের মধ্যে বাস করছে খারাপ ভাবে? So he said, I'm a very sinful man. He said, I am a very sinful man. I deal with people very bad. বললেন যে আমি অত্যন্ত মহাপাপী ব্যক্তি এবং আমি মানুষের সাথে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করি। That's why you can tell me what you can tell past, present, and future. Tell me why am I suffering like this? You can tell past, present, and future. Tell me why am I suffering like this? And what is the solution? And what is the solution? আপনি আমাকে বলতে পারবেন কারণ আপনি ত্রিকালজ্ঞ, দয়া করে আপনি আমাকে বলুন যে এর সমাধান কি। So anyway, that's a long story. Anyway, that's a very long story. But he said এই কাহিনী অনেক প্রলম্বিত। But he said that তিনি বলেছিলেন to solve this problem, if you can offer a lamp every day to Lord Krishna in the first month, to solve this problem, if you can offer a lamp every day to Lord Krishna in the Purushottam month, এই সমস্যার সমাধানের জন্য তুমি যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এই পুরুষোত্তম মাসে একটি প্রদীপ প্রত্যেক দিন নিবেদন করতে পারো। and normally one should offer with ghee, but in being in the forest, you're not getting ghee. normally one should offer with ghee, but being in the forest, you may not get ghee. সাধারণত উত্তম হচ্ছে যদি ঘি দিয়ে প্রদীপ নিবেদন করা যায়, কিন্তু যেহেতু তুমি বনে বসবাস করছো তুমি হয়তো ঘি পাবে না। So give us some oil, maybe till oil or sesame oil, and then when you get better economic condition, offer a ghee lamp. So maybe you can use teal oil or sesame oil. Then maybe when you are in a better condition, then you can use ghee oil. তো হয়তো তুমি এখন তেল ব্যবহার করতে পারো এই প্রদীপের জন্য, এবং যখন তোমার অবস্থা একটু ভালো হবে তখন তুমি ঘি প্রদীপ নিবেদন করতে পারবে। So he offered every day a lamp to Radha and Krishna. So he offered every day a lamp to Radha and Krishna. তাই তিনি প্রত্যেক দিন পুরুষোত্তম মাসে একটি করে প্রদীপ রাধা কৃষ্ণকে নিবেদন করতেন। Eventually, he got back to Krishna Loka. Gradually he went back to Krishna Loka. Eventually he went back to Krishna Loka. অবশেষে তিনি কৃষ্ণ লোকে ফিরে গিয়েছেন। So this is
very special month. So this is a very special month. তাই এই মাসটি অত্যন্ত বিশেষ মাস To worship Krishna. To worship Krishna. কৃষ্ণ পূজা করার জন্য, কৃষ্ণ আরাধনার জন্য। We don't want to stay in this world for a long time. So we don't want to stay in this world for a long time. তো আমরা এই জড় জগতে বহুকাল ধরে অবস্থান করতে চাই না, Unless we can somehow always be rendering devotional service. Unless we can somehow always rendering devotional service. যদি আমরা সারাক্ষণ সব সময় যদি আমরা শুদ্ধ ভক্তি আমরা যাচন করতে না পারি। One time I went to Prabhupada, I said, I want to serve you life after life. One time I went to Srila Prabhupada and I say, I want to serve you life after life. একবার আমি শ্রীল প্রভুপাদের নিকটে গিয়ে আমি বলেছিলাম, শ্রীল প্রভুপাদ, আমি আপনাকে জন্ম জন্মান্তর ধরে সেবা করতে চাই। And he said, why do you want to make me come back? And he said, why you want to make me to come back? এবং তখন তিনি বললেন যে কেন তুমি চাও যে আমি তোমার জন্য আবার ফিরে আসি। I thought I said the right thing. I thought I said the right thing. আমি মনে মনে ভাবলাম যে আমি তো ঠিকই করেছিলাম, আমার মনে হচ্ছে। I said, I want to serve you even life after life. Then I said, I want to serve you even life after life. এবং তারপর আমি বললাম যে আমি আপনাকে এমনকি জন্ম জন্মান্তর ধরেও সেবা করতে চাই। And so, if I'm in this world, I want to serve him. If you take me back to the spiritual world, that's all right. So if I'm in this world, I want to serve him. If he takes back to the spiritual world, that's all right. তো আমি এই জড়জগতে রয়েছি এবং আমি তার সেবা করতে চাই, এবং যদি তিনি আমাকে পারমার্থিক জগতে নিয়ে যান সেটাও তার ইচ্ছা। So we should make our goal in life to serve Krishna. So we should make our goal in life to serve Krishna. তাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত কৃষ্ণের সেবা করা। লক্ষ্যটা আমাদের করা উচিত কৃষ্ণের সেবা করা। Sometimes our senses will be happy, sometimes will be sad. Sometimes our senses would be happy, sometimes sad. কখনো কখনো আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি সুখী হবে, কখনো কখনো দুঃখী। So we don't depend on our senses. So we don't depend on our senses. তাই আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করি না। For achieving our ultimate satisfaction. For achieving the ultimate satisfaction. অন্তিম বা চরম তৃপ্তি বা চরম আনন্দ লাভের জন্য। Some basic comfort zone is there. Some basic comfort zone is there. কিছু কিছু সাধারণ আনন্দ সূচক বিষয় রয়েছে। So accordingly, they differ from person to person. So accordingly, that may differ from person to person. সেটা ব্যক্তি বিশেষে সেটা আলাদা আলাদা হতে পারে। And some people are happy in the Vairagya path. Some people are being happy in the Vairagya path by being in the Vairagya path. কিছু কিছু মানুষেরা তারা বৈরাগ্য পথে থেকে তারা খুশি। And some people want to be grihastas. Some people, they want to be grihastas. এবং কিছু কিছু মানুষ তারা গৃহস্থ হতে চায়। Most want to be grihastas. Most want to be grihastas. সাধারণত বেশিরভাগ মানুষেরাই গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করতে চায়। The goal should be husband and wife to worship Krishna. The goal should be the husband and wife should worship Krishna. লক্ষ্য হওয়া উচিত যে স্বামী স্ত্রী মিলে কৃষ্ণের সেবা করবে।
that and the devotees, they teach this everywhere, that people should serve the Supreme Personality Godhead. The devotees, they preach this everywhere, that the people should serve the Supreme Personality of Godhead. ভক্তগণ এই কথা সর্বত্র প্রচার করেন যে জনসাধারণের পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা উচিত, পূজা করা উচিত। When the people were chanting Hare Krishna and Lord Chaitanya, they felt unlimited spiritual bliss. When the people were chanting Hare Krishna with Lord Chaitanya, they felt unlimited bliss, spiritual bliss. মানুষেরা ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর সাথে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতেন, তারা অসীম আনন্দ লাভ করেছে। Still today, if you chant the name of Nitai and Gauranga, you feel love. So, till today, if you chant the names of Nitai and Gauranga, you feel love. আজ অবধি যদি নিতাই গৌরাঙ্গের নাম করা যায় তাহলে সেই প্রেম অনুভব হয়। And if we chant the Hare Krishna mantra afterwards, then we feel spiritual bliss, And if we chant the spiritual Hare ecstasy. Krishna mantra, of course, we will feel the spiritual ecstasy. এবং আমরা যদি হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করি তাহলে অবশ্যই আমরা পারমার্থিক আনন্দ, পারমার্থিক ভাব আমরা Basically, we are the spirit soul in the body. Basically, we are the spirit soul in the body. সাধারণভাবে আমরা হলাম নিত্য আত্মা এই জড় দেহের মধ্যে। যখন চৈতন্য উপদেশ দিয়েছেন জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস। যখন চৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস, when Lord Chaitanya instructed the people that the constitutional position of the living entity is that he is a servant of Krishna. আমরা যদি এটা না করি, আমরা জল মাছ জলের বাইরে এইভাবে। আমরা যদি এটা না করি তাহলে জল যেমন মাছ যেমন জলের বাইরে থাকলে যা পরিস্থিতি হয় এইরকম ভাব হয়। So if we do not do this, then it is like taking a fish out of the water and its situation. It is like that. So, by chanting the Hare Krishna mantra, by serving Krishna, by reading his books, So, by chanting Hare Krishna mantra, by serving Krishna, by reading his books, তো হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের মাধ্যমে এবং কৃষ্ণের আরাধনা করার মাধ্যমে, পূজা করার মাধ্যমে এবং কৃষ্ণের সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী অধ্যয়নের মাধ্যমে we can achieve real satisfaction. we can achieve real satisfaction. আমরা প্রকৃত তৃপ্তি লাভ করতে পারি। Thank you very much. Thank you very much. অশেষ ধন্যবাদ আপনাদেরকে। Now it's 9 o'clock. Any questions? নয়টা বাজে, কারো কোনো প্রশ্ন আছে? Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my respectful obeisances. I have a question. Can we offer lamps for departed soul and count that as part of our scores for Purushottam month? Your spiritual daughter Rati Gopika Devi Dasi from Kuala Lumpur, Malaysia. রতি গোপিকা দেবী দাসী কুয়ালালামপুর মালয়েশিয়া থেকে প্রশ্ন করেছেন। হরে কৃষ্ণ গুরু মহারাজ, আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করবেন, আপনি জয়যুক্ত হন। তো আমরা কি পুরুষোত্তম মাসে আমাদের পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে প্রদীপ নিবেদন করতে পারি এবং সেটাও কি পুরুষোত্তম মাসের একটি করণীয় বিষয়বস্তু? I don't know what this score is for. I don't know what is the scores for Purushottam month. গুরু মহারাজের উত্তর হচ্ছে, আমি জানি না এর স্কোর কি, অর্থাৎ কত সংখ্যা কি সেটা আমার জানা নেই।
অর্থাৎ আমরা কতগুলি প্রদীপ আমরা দিলাম এই পুরুষোত্তম মাসে। You see, the temple make it the sore. So you see, the temple make it as the scar. But if you're offering মন্দিরের কতগুলি সংখ্যা এক প্রদীপ দিচ্ছে সেটা তাদের গণনা করে রাখতে হবে। But if you are offering the lamp on behalf of your forefather, the lamp on behalf of your forefathers, it goes to your forefather. it goes to your forefathers. কিন্তু আপনারা যদি আপনাদের পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে যদি আপনারা প্রদীপ নিবেদন করেন তাহলে তা So you can offer twice as much lamp. So you can offer twice as much lamp. Once for yourself, once for your forefather. Once for yourself, one for your forefathers. Tuma nijir janya arvan korte paro. তোমার নিজের জন্য অর্পণ করতে পারো Amnar purva purushir janya arekta arvan korte paro. এবং আপনার পূর্বজের জন্য অর্পণ করতে পারবো। You can offer a lamp for yourself or you can offer a lamp for your forefathers. Next question. Next question. Dear Guru Maharaj, please accept my respectful obeisances. Why is that even we make our goal to serve Guru and Gauranga life after life, we face so many obstacles which at times feels like taking us away from the goal? Your sheltered daughter, Pooja from Bangalore. গুরু মহারাজ আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করবেন। কেন এমন হয় যে যদিও আমরা সংকল্প করি গুরু গৌরাঙ্গের সেবা করার জন্য, কৃষ্ণের সেবা করার জন্য, তবুও কেন আমরা বারবার কেন আমরা পথভ্রষ্ট হই বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হই? You see, this material world is like a prison house. You see, this material world is like a prison house. দেখো এই জড়জগৎটা হচ্ছে একটি জেলখানার মতো। And if you serve Krishna, you'll get out of the prison. So, if you serve Krishna, you get out of this prison. যদি তুমি কৃষ্ণের সেবা করো তাহলে তুমি এই কারাগার বা জেলখানা থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে। If you serve Guru and Krishna, you'll be free. If you serve Guru and Krishna, you'll be free. যদি তুমি গুরু কৃষ্ণের পূজা করো তাহলে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। And think that the jail keeper will let you go so easy? Do you think the jail keeper will let you go so easy? Do you think that the jail keeper will let you go so easy? মনে করছো যে এই যে জেল রক্ষক তোমাকে এত সহজে ছেড়ে দেবে? She tests you first to see are you really sincere. She tests you first to see that you are really sincere. তিনি তোমাকে প্রথমে সুন্দরভাবে পরীক্ষা করবেন, দেখবেন যে হ্যাঁ তুমি প্রকৃতপক্ষে খুবই আন্তরিক। And when you pass the test, she'll offer you obeisances. But when you pass the test, she will offer you her obeisances. কিন্তু তুমি যখন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তখন সেই মহামায়া দেবী তোমাকে প্রণাম জানাবে। Thank you. You go back to Godhead. Thank you. You can go back to Godhead. So, তখন মহামায়া দেবী বলবেন ধন্যবাদ, আপনি এবার ভগবত ধামে ফিরে চলে যান। so I said two questions, but there's one more. I said, আমি বলেছিলাম দুটো প্রশ্ন, কিন্তু আরেকটা দেখছি। Hare Krishna Gurudev, please accept my most respectful obeisances. All glories to Guru, all glories to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, when you give lectures, we feel very blissful. But after some times, we forgot everything. How to do Anusmaran? Your spiritual daughter, Trilokini Shaki Devi Dasi. গুরু মহারাজ, আপনি যখন শ্রীমদ ভাগবত পাঠ করেন তখন আমরা অত্যন্ত আনন্দ পাই, কিন্তু তারপর কিছুক্ষণ পরে আমরা সব ভুলে যাই। তো কিভাবে সারাক্ষণ অনুস্মরণ করতে পারি? That's why we need to read Prabhupada books, listen to lectures every day. That's why we need to read Prabhupada's books, listen to lectures every day. সেই জন্য আমাদের শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে হবে, পড়তে হবে, এবং শ্রীল প্রভুপাদের যে বক্তৃতা প্রত্যেকদিন শ্রবণ করতে হবে। We listen to the Guru's lectures because by nature we forget.
We listen to our Guru's lecture because by nature we forget. আমরা আমাদের গুরুদেবের ভাষণ পাঠ শুনি, তার কারণ হচ্ছে স্বভাবতই আমরা Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.